Welcome back, beautiful people. This is passage for EST Fab 2022 test. Okay, so again, ايه هو البروسيس هنعملها دلوقتي؟ We're going to read through الباسج، اوريكم ايه المهم اللي مش مهم عشان لازم نتعود على السيستم ده. مس مالك كنتي المفروض حلتيها هوم ورك تاني. Don't play with me. So the following passage is taken from the history of Julius Caesar, right? By Napoleon III on Andrea del Sarto's expedition against the Bit Euriges and Carnutes. Okay, let's begin reading. The capture of Alesia and that of V, in spite of the united efforts of all Gaul, naturally gave Caesar hopes of general submission, and he therefore believed that he could leave his army during the winter to rest quietly in his quarters from the hard labors which had lasted without interruption during the whole of the past summer. But the spirit of insurrection was not extinct among the Gauls, and convinced by experience that, whatever might be their number, they could not, in a body, cope with troops inured to war, they resolved by partial insurrections, raised on all points at once, to divide the attention and the forces of Romans as their only chance of resisting them with advantage. Okay, this is paragraph number 1. أعتقد كل ده على بعضيها جملتين. شايفين ازاي انا بسكيب الكوما فريزز او مش بركز على ايه الكوما فريزز، وبرضو انا بقرا ازاي هم اساسا مش موجودين. when I focus on the yellow. عشان في طلبه بيقولوا لي well انا لازم ارجع اقراها تاني عشان اعمل كده. No, it's a skill you have to practice, right? Learn to skip over information or tell your brain الانفورميشن ده مش مهم. فاول 10 line numbers يا جنة محمد بيتكلم عن مين؟ جنى محمد جنى محمد جنى محمد. نعم يا مستر، مش عارفة أول 10 line numbers بيتكلم عن مين؟ عن كايسر. Caesar, the great Caesar, right? وبيقول لي إيه عن Caesar؟ تعرفي؟ No, I don't know. Beheaded, right? He's fighting people. How do we know? Caesar is submission of Gaul, of the Gauls, right? Group كده في they used to be the Germans. دلوقتي هم the Germans. So Caesar beheaded the Germans. He wants to defeat the Germans. ملك عمل ايه بالجيش بتاعته؟ يس اقراها تاني عشان افهم. ممكن من line 6 that yellow he could leave his phrases. army during the winter. كملي. اوكي انا بقرا. The yellow. والله بقراها. Okay. يقول ان هو يعني ممكن يسيب الارمي بتاعه يستريح. Yeah, he's في leaving his الوينتر. army to rest. Very good job. من line number 10 to line number 20 يا محمد بيقول لي ايه عن كايزر ولا فينو؟ بيقول لي ايه عن the great Caesar. هو موجودة 10 11 12 by the way. من كام Three لكام numbers تاني؟ 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12. نعم محمد بقى. مش عارف. But the spirit of insurrection. What is insurrection? War. مش عارف. Was not extinct. Was still alive among the Gauls. So the Gauls decided يحاربوا. Okay, that's it. That's it. So paragraph number 1 سيب الجيش بتاعته يستريحوا وبس الجالز دولت لسه عايزين حرب. You know, they still want beef. Let's continue reading. So Caesar was unwilling to leave them time to realize this new plan, but this new plan. So في piece of information ممكن this new plan ممكن ما خدتش بالي بيها. خليني بس ارجع تاني وافهم ايه هو البلان. Sometimes this happens on the بقرة. لما يجي القط compression noun زي دي
انا برجع تاني بتاكد انا فاهم ولا لا. So here okay, I guess I don't know. I still don't understand honestly what this new plan is. بس ما علينا. But gave the command of his winter quarters to his quaestor Mark Antony, quitted Bibracte on the day before the calends, January 25th, with an escort of cavalry, joined the 13th Legion, geez, which was in winter quarters among the Bituriges, not far from the frontier of the Aedu, and called to him the 11th Legion, which was the nearest at hand. Wow. Right. شايفين ازاي انا ما عملتش ولا اي هايلايت هنا خالص. كل دولت description or they're all descriptions, dependent ideas. اللي يهمني جاي في الاخضر ده الجزء ده ما جمعتهاش ومش هجمعها. لازم تعرفوا تعملوا كده. بس المشكله بتاعتنا احنا ما بنجمعش important ideas وبنحاول نجمع unimportant ideas. So this green portion يا ندى بيقول لي ايه؟ هو بيكلمني عن البلان بتاع سيزر ان هو ادى يعني الاوامر بتاعته لحد من لمارك انتوني دي، بس المعلومة اللي قالها ان هو ادى التراست بتاعته لحد مش اكتر. بس مش اكتر. وقاعد بيرغي بقى 13th Legion في 11th Legion مش عارف انا نكمل. So let's continue reading. Having left 2 cohorts of each legion to guard the baggage, he proceeded towards the fertile country of the Bituriges, a vast territory where the presence of a single legion was insufficient to put a stop to the preparations for insurrection. Okay, ما فيش أي حاجة مهمة لحد دلوقتي وحتى أنا مش هسألكم. His sudden arrival in the midst of men without distrust who were spread over the open country produced the result which he expected. They were surprised before they could enter into their oppida, for Caesar had strictly forbidden everything which might have raised their suspicion, especially the application of fire, which usually betrays the sudden presence of enemy. So, what does it tell us here, Yerowen, in these line numbers? The technique that he used in the war, which is to surprise the enemies. Yeah, he did something about surprise or something like that. So let's continue. Several thousands of captives were made. Those who succeeded in escaping sought in vain a refuge among the neighboring nations. Caesar, by forced marches, came up with them everywhere and obliged each tribe to think of its own safety before that of the others. What does it say here, Bardiroed? That several of the people اللي هم هاجموهم were taken captives, and he told them to think of their own safety before others. مش ال hostages يعني ال tribe members. مش عارف بس هو لما يجي يحارب الجاد دولت هم في اللي هرب ومش عارف ايه. So Caesar حذر الtribes اللي حواليه, think about you before you think about these people. You see how we're working here. So this activity held the populations in their fidelity. ده معناها ايه بقى يا Mrs. ملك? This is important. هي اللاين اني لاين بالظبط البينك اللي هي ده ركزي معايا يا ملك. معلش يا استاذ 55 و 56 انت نايمه ولا ايه؟ لا انا لسه هعمل حصه ماس ومش قادره خلاص هنكت. 55 و 56 بيقول لي ايه؟ This activity. ايه هو this activity؟ ليه الحرب يعني انا مش عارفه. اوكي. هسأل جنى محمد. جنى محمد ايه هو this activity؟ انا بحاول بس احل الباسج على ما تخلصوا عشان ابقى معاكم في الحل. حضرتك فاهمني، بسمع وبحل برضه فاهم. It's okay, we're just reviewing the steps بناخدها عشان نحل. ايه اللي هو this activity جنى؟ I don't know بصراحة. شايفين ازاي يعني this new plan ده كان مهم بالنسبه لي ما يشوف الفريزز دولت. ايوه بتشوفوا الفريزز دولت it is an important phrase. This activity يرجع لل previous information. الاكتيفيتي في ال previous information. محمد عماد ايه هو this activity؟
No, you don't know محمد عماد ولا نمت يا محمد عماد. ايوه النت عندي وحش. بيقطع. ايه هو this activity؟ آه، إيه، مش عارف ايه ثانية. اتفضل يوسف لا. النجار. In escaping the reign of refugee. Excuse me. It's a really good cookie. Sorry. بيحذر ال other tribes. بيخوفهم. بيهددهم. Their own safety. Okay. Yeah. So help their fidelity. يعني fidelity, loyalty. Okay. So, and through fear, engage the wavering to submit the conditions of peace. Thus, the B, seeing that Caesar offered them an easy way to recover his protection, and that the neighboring states had suffered no other chastisement than that of having to deliver hostages, did not hesitate in submitting. So, كسب الوار ازاي يا روان؟ Rowan, how did he win the war? Neda, how did he win the war? بان هو قاعد يخوفهم فهم عملوا submit لما برضو عمل promise للprotection بتاعه. عايز يخوفهم اديني الناس دي. If you don't, I'm gonna kill you. ما حدش عارف يهرب اي حته. So بدل الترايبز يحاربوا سيزر يعملوا ايه؟ submit. سلموا بقى. يسبمتوا بقى سلموا الناس اللي كانوا عايزين يحاربوه. Very clear, very direct. Let's continue. The soldiers of the 11th and 13th regions had, during the winter, supported with rare constancy the fatigues of very difficult marches in intolerable cold. To reward them, he promised to give prize money. Okay. So Caesar عمل ايه بقى هنا يا Mrs. ندى؟ ادى award لكل soldier كان موجود علشان تعبوا بقى. وتجابوا. Very good job. But then sent them into their winter quarters and returned to Bibracte after an absence of 40 days. 1 second. This is a good cookie. Whilst he was there dispensing justice, the bee came to implore his support against attacks of the Carnutes. Although it was only 18 days since he returned, he marched again at the head of 2 legions. I think اما اجي وصلت هنا بقى الجزء ده I gave up وما كملتش قرايه ودخلت على الحل. تحصل. This last part here I did not read. Why? detail بيقول لي كل تفاصيل مفيش حاجه جديده. So I'm just going to continue working لحد ما مجبر اقرا الاخر paragraph. This will happen and it's okay. يلا نبدا مع question number 32. It was a draining passage. That's why I skipped these details. وهيجي لكم passages زي ده. زي ما قلت لكم انا كملت قرايه لقيت اخر جزء ده. شايفين كل التفاصيل دول؟ شايفين انا ما عملتش حاجه على اي حاجه اساسا. بيديني very detailed information about الموفمنت بتاعت سيزر. مش مهم بالنسبه لي بقى. خلاص بقى انا فهمت الباسج ولو كملت قرايه انا هموت نفسي. Let's go to question number 32. Jannah. Yes, Mr. قلت لي ايه في number 32؟ مش فاكرة بصراحة. طيب احنا بنتكلم عن ايه في الباسج؟ line 4. What are we talking about? هو كان فاكر ان هم هيستسلموا ليه يعني. Yeah, يستسلموا ليه. We're talking about war. We're talking about war. So maybe it's يستسلموا. What would it mean? سي.
طيب دي يعني ايه؟ ان هو بيتأكد على حاجة. اوكي بس انت قلت لي يستسلم، ليه بتقولي لي بتأكد على حاجة؟ انا قلت سي. والله قلت لي دي، والله قلت سي. اقسم بالله قلت لي دي. والله قلت سي. surrender very good job. طيب ليه قلت لي ايه في البداية؟ ممكن اكون فهمتها غلط. عشان حضرتك مش فاضية، عشان حضرتك مش فاضية وعايزة تخلصي وخلاص، صح؟ بصراحة ماشي. روان بتقولي كلميني في الميكروفون يا روان عادي. I got crumbs everywhere. My wife is gonna kill me. I said A علشان I thought إن هو بيتكلم إن he had a proposal like يعني suggest للarmy in right now إن they don't need to fight the war and they're gonna rest. If you're gonna surrender, your army is not gonna take a break and rest in their winter huts. They're ليه؟ gonna when be you're taken. fighting a group والجروب ده surrender مش هتدي الارمي rest, you're gonna be a very harsh general. You know, when I would hate to go to war with you. But if are you gonna surrender as in a peace treaty ولا surrender as in who's they're gonna kill surrendering? you? Who's surrendering? Oh my God, he meant the opposite army to The surrender. opposite. Not, أيوة oh, بالظبط. Yeah, I exactly. See thought he that? wants to surrender. I was like, it didn't make sense No. to me. عشان it doesn't make sense في the main ideas برضه. صح؟ I didn't get the main ideas the first time I read it. So you didn't get the idea that مثلا there's a war and that Caesar is fighting the Gauls and the Gauls هربانين منه. I mean, you didn't get it from this part مثلا برضه. I thought it was the bad guy the whole time. Caesar? Yeah. In war, everybody's the bad guy. Haha, Mr. Simasodi. So yeah, proposal. Doesn't work there. Let's go to question number 33. Back to you to win the tone of the passage. ايه هو التون بتاع الباسج؟ يعني ايه Um, ألوف؟ I have no idea. مسطول. Ambivalent. I think confusing or Okay. Unclear. indecisive, maybe Reverent. respectful. Okay. Oh, you know a word here. Flippant. I have no idea. Unstable. Flip, right. كل شوية بيغير. كل شوية بيغير. كل شوية بيغير. So what's the tone here? I made it B. Why is it unclear? Why is this tone unclear? It was عشان ما unclear to فهمتيش me. حاجة؟ Yes, Yeah, عشان ما فهمتيش حاجة. too many details, and I thought that it was was no, مستحيل يكتب لك حاجة and the tone is ambivalent. مستحيل. That's not possible. That's not possible. well, technically it was. No, you can't have an ambivalent tone. Never. It always has to be clear. Right? It always has to be clear. So what's the best answer بعد كده? هو ما كانش مسطول وما كانش Unstable. So it's only revered. C. Yeah. So that was a bit, you know, that one through elimination ممكن نجيب الإجابة. Let's go back to Muhammad, question number 34 و question number 35. أنت بتحل الquestions دولت إزاي؟ هو أنا treatment بقرا السؤال وبشوف اللاينز هو طالبها مني. أوكي بتقرا ده السؤال. سؤال تقرا الإجابات يعني؟ يعني على الأقل أشوف يعني ولا؟ بشوف اللاينز هو قايلها لي، يعني أشوف الأول 34 أقراها أشوف هو عاوز إيه، وبشوف اللاينز هو قايلها لي. يعني هنا the treatment of his soldiers can best describe as، وبشوف اللاينز هو قايلها لي 35. اوكي hold on let me just هو ليه مش عايز يتحرك بقى؟ يعني كأني بجيب السؤال بتاع 34 وبحطه في 35. Okay, it's kind of weird. My thing is acting up. Okay, so انت بدأت مع 34 بعد كده 35. So 34 المفروض نقرا الإجابات الأول يبقى أفضل يعني نقرا الإجابات ماشي. الأول. So the treatment of Caesar and his soldiers would be characterized as, how would you describe the treatment? اسمه ايه؟
unrealistic and هي B. ده أنا يعني أنا فهمت يعني. unrealistic. His treatment is unrealistic. ليه his treatment unrealistic؟ يعني ايه unrealistic؟ يعني مش عارف أقولها بالثانية. unrealistic هي مش غير عارف منطقي. تقريبا بالعربي ازاي. غير منطقي. مش منطقي، مش منطقي. اه التريتمنت بتاعته مش منطقي. لا كانت ازاي وده ماشي. تاريخ؟ ايوه بقول ازاي مش وده يعني بقول تاريخ؟ بيه غلط، بقول بيه غلط يعني بيه غلط خلاص. طيب ايه بقى؟ fear and How caring. would you describe his treatment؟ اول حاجه تعملي اعمل elimination. بقول لك ايه، لما يجي احنا اوكي قرانا الباسج، سيزر كان بيتعامل مع السولجرز ازاي؟ كويس يعني. كان بيتعامل معاهم كان كويس. في كير. fear and caring. طيب عشان كده انا بقول لك انت لازم تجاوب الاول بنفسك. ماشي. كلكم يا جماعه لازم تجاوبوا الاول. لما اجي اشوف question 34 قريت الباسج، تعودت مثلا 50% من الباسج سيزر's treatment of his soldiers، انا فاكر هو كان كويس معاهم، ادالهم اجازه وادالهم فلوس، عمل حاجتين دولت. دلوقتي بقى ايه هو الاجابه؟ افضل اجابه A fair and caring. ايه. من غير مم. اشوف stingy authoritative indifferent uninterested، كل دول very negative. I don't know how you know when وادالهم اجازه you know when، وانت قلت لي كده he gave the army a break. في لواء بدي الارمي بتاعته اجازه؟ في حاجه اسمها كده يومين دولت الجيش كله ادالهم اجازه، جيش كامل بعد ما حارب. 66 until 69. طيب انت بتقولي لي evidence ده محسسني بالعكس. To reward لا them. اوكي so هنا بس you ignore الجزء ده to reward them. سبتي جزء بيقول لك he's rewarding them، صح؟ So you're ignoring برضو context. But yeah, the soldiers of the 11th legions had supported the rare constancy fatigues of very difficult marches. أيوة كان في صعوبة. They were tired. فعمل إيه معاهم؟ ادالهم فلوس. Right? So he's fair and caring. إيه هو بقى أفضل evidence يا محمد يورينا he's fair, that shows us he's fair, that shows us he's caring? 66 و 69. No. 69 to قصدي هو 73. دي. ماشي. He's giving them اوكي. money. He's ايوه. rewarding them. Right? This shows us care. This shows us that he loves his army. Let's continue to question number 36. Malak, يس يا مستر. ايه هو style of text ده؟ What's the style of text هنا؟ هي مش قصدي هي مش scientific text. يعني هي مش science خالص. خالص. ولا باسج اللي هي عموما اللي هي عامة يعني، لا هي مش generalized passage. مش عامة خالص. ولا بيقنع حد بحاجة، مش persuasive. مش persuasive. So it's narrative، هي قصة. Expository narrative. يعني it's like an essay type of thing. مش قصة. A narrative يعني اوكي ممكن نقول قصة، بس it's expository narrative يعني factual story. بيتكلم عن facts وكل حاجة. بس خيالية يوسف يعني. نجار. اتفضلي. هي خيالية يعني A not fact. narrative is a story. Usually a narrative بيبقى قصة غير صحيح. Like a fictional story, a movie, whatever. بس لما تيجي تقولي expository narrative ده كده بتقولي بقى it's a factual story. Okay. Okay. Yusuf, Yes. 37. Miserable. Okay. لو سألتك miserable هنا أساسا معناها إيه في الكونتكست هتقولي إيه؟ Other thing. المفروض أعرف الإجابة قبل ما أشوف باقي الإجابات. لازم نعمل كده يوم الامتحان. أكتب الإجابة أقول miserable معناه كذا، بعدين نروح الإجابات. لازم miserable نعمل كده. يعني تعبانين أو متبهدلين. لا مبهدلين هاتس دي وتعبانين. يعني بايظة. بايظة. يعني Okay. miserable هاتس يعني الهاتس بايظة. Okay. Very good job. Miserable huts. Huts البيوت بايظة. Which answer بقى؟ آه... inadequate. Yeah. Very good job. You see how أنا بعمل الإجابة، عندي إجابة في دماغي، أشوف الإجابات. هقدر أعمل كده مع كل الأسئلة؟ No. بس في حدود من 35 questions or so ممكن أعمل كده. يا Mrs. جنى محمد.
Yes. The author places parentheses why. To فاكرين احنا قلنا لو شفنا to ده كده بيسألنا why. Why do we use parentheses؟ لو رجعنا هنا وانا سألتك يا جانا محمد هنا في line number 26 عندنا parentheses. ايه لازمة البارنتيسيز دولت؟ هتقولي لي ايه؟ بيبين هو قد ايه important. Never. You never put important information في parentheses. Try again. عشان parentheses معناها الانفورميشن ده مش موجودة أساسا. يعني أعتبر مش موجودة في الباراجراف. So let's try again. ليه بيديني البارنتيسيز دول؟ I don't know. ممكن نقرا من هنا نقرا الكونتكست. So نقرا من هنا لحد مثلا هنا. لا مش فاهمة برضه. Okay, let's go to let's go back to يوسف نجار. يوسف نجار ليه بنستخدم البارنتيسيز؟ لا مش عارف، برضو مش فاكر. ندى ايه لازمة البارنتيسيز دولت؟ لو هحط مثلا additional information عايدة على الكلام اللي أنا هقوله مثلا أو حاجة بتعمل لها support مش additional مهمة. information. So هنا بيقول لي calends of January بعد كده بيقول لي parenthetical elements. طيب يا ندى ايه هو بقى الإجابة بتاعتنا؟ هتبقى ايه؟ تبقى ايه clarify previous phrase. عشان أنا ما أعرفش يعني ايه calends of January. So في parentheses بيقول لي ده معناها ايه 25th of December. See how that works? So زي مثلا أقول يسطا right and then parentheses أكتب driver. أنا بوضح لك الكلمة ديت معناها إيه. So usually parenthetical elements بيوضح لنا أكتر. Thank you Mrs. Nada. But I'm not done with you Nada. ماشي. 39 to 40 حليتي السؤال دولت إزاي؟ هو أنا الأول قرأت السؤال عايز ايه وأنا كده كده كنت عارفة الإجابة فأنا اخترتها بيه. أنت كده كده كنت عارفة الإجابة قبل ما تشوفي أساس الإجابات وكل حاجة. ليه أنت كنت عارفة الإجابة قبل ما تشوفي عشان أنا الانسر قرأتها choices؟ already. أنت قرأتيها already وفهمتي سيزر والleadership بتاعته وكل حاجة. He was calculative and trusted. How do you know he was trusted? Or he trusted others? علشان في الأول paragraph تاني paragraph قرأناه في الأول خالص كان في lines من 21 ل 31 كان قايل أصلا إن هو ادى الأوردرز بتاعته ساب الكورتس بتاعه لمارك أنتوني حاجة زي كده دي. Good, yeah صح. وساب بقى الجيش بتاعته لشخص تاني عشان يروح يعمل حاجة تانية. Very good job. Where was the confusion, Rowan? So, Rowan, number 41. Why were you confused by this passage بقى؟ عشان انت قلتي الدنيا, you know, you went crazy over this passage. ليه؟ أنا فهمت دي غلط. الإجابة دي؟ في number 41 you talk about 41 right؟ No, كل الباسج كله. You had a problem with this passage. Just saying that this passage صدعني. ليه؟ كان بعد 3 passages قبلها وغير كده إن as I told you it's full of details and I tried as much as possible إن أنا focus على main ideas بس I feel that وحسيت إن أنا تهت في نص الكلام وفهمت معظم ال ideas أصلا غلط. اوكي اوكي. I think انت فهمتي كل الايدياز غلط. انا عايزاكم تسمعوا كويس. لو انتوا بتقروا باسج وتهتوا في الباسج والباسج بهدلكم خالص سيبوا الباسج خشوا على الباسج اللي بعديها. اوكي it's okay. عشان لو انا تهت في الباسج واجي احل هتوه برضه في الحل. مش هيعمل لي حاجه. بس انا بفك الازمه ديت وبعد اخش الباسج اللي بعديها احلها بعدين ارجع تاني للباسج الا صعبه. ودايما في الامتحان هيجي لكم 2 passages شبه ده. كان في contract laws وفي ده وبرضه كان في الباسج بتاعت اخر passage ده كان رخم. Question number 41. What was not a reason for the Bituriges to surrender? روان. أنا well أنا
I eliminated A و B عشان they did offer them protection فده مش not a reason وhe Okay. used tactics of fear برضو it was mentioned I thought pillaged كان معناها destroyed I chose D بس طلع معناها بعدين robbed Yeah. سرقوا بيوتهم وكده. You know, they had their it's homes D killed. Yeah. بس أنا مش فاهمة C غلط ليه Estates nearby did not suffer once they surrendered. عشان هنا قال لهم is right here. لو سلموا the hostages, the neighboring states had suffered no other chastisement than that of having to kill the hostages. So there's no punishment for other states. لو سلموا the hostages وسلموا استسلموا في الحرب. Right? So here, the states nearby did not suffer once they surrendered. Caesar used tactics of fear that كانت موجودة, and they were offered these protection برضه that كانت موجودة. And finally, the purpose of the graphic. Let's go to the graphic here. So again, a graphic. Let me go to Yusuf Nagar and شايف ايه في الجرافيك. شايف ايه في الجراف؟ Yeah, what do you see? ان هما كلهم واصلين لجوليوس كايزر Yeah. سيزر There's Kaiser ولا فينو. سيزر. the relationships between everyone. So what's the best answer? ايه Hey, انت شايف انت عرفت الإجابة قبل ما نشوف الإجابات. And that's what I want you guys to practice. This is passage number 4, February test. If you're watching it, what's the next video? You can learn anything. Mr. Sema out. Okay.